वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज की एक्सरसाइज है हमारी 10.2 क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। सो नाउ क्वेश्चन थर्ड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। सो नाउ सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड, numbers of vectors are infinite as vector A equal to unit vector I plus 2 unit vector j plus 2 unit vector k. Add vector b equal 3 unit vector I, 3 unit vector j plus 3 unit vector k. Now direction cosine of vector A are L equal ratio A upon modulus of vector A equal 2 upon under root 2 square plus 2 square plus 2 square equal 2 upon 2 under root 3 equal 1 upon root 3. Now M equal ratio B upon modulus of vector A equal 2 upon under root 2 square plus 2 square plus 2 square equal 2 upon 2 under root 3 equal 1 upon under root 3. N equal ratio C upon modulus of vector A equal 2 upon under root 2 square plus 2 square plus 2 square equal 2 upon 2 under root 3 equal 1 upon root 3. Hence the direction cosine of vector A are 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. Now vector B. So direction cosine L equal ratio A upon modulus of vector B equal 3 upon under root 3 square plus 3 square plus 3 square equal 3 upon 3 root 3
equal 1 upon root 3. M equal ratio B upon modulus of vector B equal 3 upon under root 3 square plus 3 square plus 3 square equal 3 upon 3 under root 3 equal 1 upon root 3. Now n equal ratio C upon modulus of vector B equal 3 upon under root 3 square plus 3 square plus 3 square. Equal 3 upon 3 root 3 equal 1 upon root 3. Hence the direction cosine of vector B are 1 upon root 3, 1 upon root 3, 1 upon root 3. The direction cosine are same of both vectors. Now question fourth. Find the values of x and y so that the vectors 2 unit vector I plus 3 unit vector j and vector x unit vector I plus y unit vector j are equal. So now solution. The corresponding parts of equal vectors are same. So x equal to y equal 3. The required value of x and y. डार्क क्लास और वीडियो से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से सजेस्ट कीजिए। अदर वीडियोज के रिलेटेड चिंतामणि क्लासेस 585 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खुश रहिए। थैंक्स।